Ngày trái đất ông già ngạc nhiên, anh đứng bên trong toa tàu cạnh cửa quan sát đám đông trước mặt. Anh ta nhìn quanh để tìm một ghế trống nhưng không thể tìm thấy một ghế nào. Chuyến tàu Throwback trước đây chưa bao giờ có nhiều hành khách như vậy. Giờ đây, chiếc xe đầy ắp những người đủ mọi chiều cao và hình dáng, cao và gầy, nhỏ và tròn, không cao nhưng chắc nịch khô héo. Hoàn mỹ, thậm chí nhỏ xíu và chưa tới 5 tuổi. Anh ấy nhìn chằm chằm vào bức tranh cuối cùng với vẻ gần gũi với nỗi buồn cảm xúc của anh ấy đã trở nên khó nhận ra hơn trong những năm qua. Cô ấy có mái tóc xoăn mềm mại và đang nghịch ngợm tung tăng. Anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô. Xin lỗi, một thanh niên phía sau anh ta nói. Ngài có thể di chuyển một chút không, thưa ngài? Để tôi có thể vượt qua. Ông già đi vài bước đến giữa toa khi vài hành khách tiếp tục lên tàu. Người đàn ông trẻ, mặc áo màu tím và vàng với số 24, vượt qua anh ta. Anh ta cao, gầy và đi bộ chắc chắn thường thấy ở những người có mục đích. Ông già tự hỏi trong một giây liệu ông đã bao giờ đi con đường đó chưa? Anh ta thậm chí không nhớ cách đi bộ, đó là một thời gian rất dài. Ông lão nhích người về phía tay lái bên hông xe thoáng nhớ lại hành động đau đớn của mình trong quá khứ, nỗi đau tuy nhiên, bây giờ không tồn tại. Ít nhất thì nó không cảm thấy như vậy ở các chi. Anh biết anh sẽ ổn, anh chỉ cần một thứ gì đó để níu kéo. Xin lỗi, thưa ngài có thể có chỗ ngồi này. Ông già quay lại và thấy một người phụ nữ trung niên mặc áo cộc tay, quần tây và áo khoác trắng của bác sĩ. Cô ấy bị mẩn đỏ ở giữa cổ trông giống như một vết sẹo. Người phụ nữ ra hiệu cho một chiếc ghế trống. Cô ấy trông tỉnh táo và rất sống động. Nó phải là khá gần đây. Bạn có chắc không? Anh ấy hỏi. Anh ấy đã đứng trước thử thách của thời gian, chắc chắn anh ấy có thể đứng trên chuyến tàu này. Tôi nhấn mạnh thưa ngài. Bác sĩ mỉm cười, gật đầu, anh từ từ di chuyển đến chỗ ngồi mà cô đưa ra. Cảm ơn bạn, không có gì cả thưa ngài. Ngồi vào chỗ, ông già thư thái. Anh ta nhìn quanh toa tàu và đám đông, dường như đã tăng lên gấp đôi trong chuyến hành trình chậm chạp của anh ta từ cửa này đến chỗ ngồi. Cuối cùng thì anh cũng có thể tập trung quan sát mọi người. Và đó là khi anh ấy nhận thấy có rất nhiều bác sĩ và y tá trên tàu. Bà bác sĩ đã biến mất, người đàn ông mặc áo sơ mi đã đi xa khỏi cửa, bây giờ đang nói chuyện với một người đàn ông khác cũng cao như anh ta. Họ nhắc nhở anh ấy về đội bóng rổ quê hương yêu thích của anh ấy. Trước mặt anh ở hàng ghế đối diện là một gia đình 6 người, cha mẹ, 2 thiếu niên, 2 trẻ em. Bên trái anh là những người lớn tuổi, một số đang nói chuyện, một số gật đầu ngủ. Một số nhìn chằm chằm vào không gian. Điều khiến ông bận tâm là trẻ em và thanh niên, những người ở độ tuổi thiếu niên và 20 tuổi. Có quá nhiều người trong số họ trên chuyến tàu này. Chuyện đó xảy ra khi nào? Chuyện đã xảy ra như thế nào? Và tại sao họ quay trở lại? Cô bé tóc xoăn chưa tròn 5 tuổi tìm thấy 2 đứa trẻ khác cùng tuổi, một trai một gái. Cả ba vừa chơi, vừa len lỏi vào dòng người trên lối đi. Trong một khoảnh khắc ông già lo lắng rằng họ có thể bị lạc. Nhưng tất nhiên, họ sẽ không. Không ai bị lạc trong chuyến tàu này. Đèn trên bảng điều khiển đột nhiên bật sáng và động cơ của đoàn tàu trở nên sống động. Tiếng bíp 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 quen thuộc của chuông báo thức vang lên và sau 1 phút tất cả các cửa đóng lại. Nhiệt độ giảm xuống mức dễ chịu, chính xác là mức nào? Anh ấy không thể nói. Các hành khách bắt đầu thư giãn và ổn định chỗ ngồi, thậm chí có cả trẻ em. Mọi người có vẻ rất mong chờ chuyến đi này, kể cả ông già, đặc biệt là ông già. Đó là sinh nhật lần thứ 18 của cháu gái anh ấy. Anh ấy rất vui khi được gặp cô ấy và mọi người. Đây là một chuyến đi đặc biệt, đây là một năm đặc biệt. Trái đất tôi đến đây, anh nghĩ. Cảm thấy sự rung lắc nhẹ của đoàn tàu khi nó di chuyển về phía trước. Anh nhắm mắt lại, và tàu tăng tốc. Anh mở mắt và nhìn ra cửa sổ. Đoàn tàu đã lăn bánh qua một dãy núi. Các gò đất khổng lồ lao qua ở cả bên trái và bên phải. Anh ấy nhớ cảnh này, hoặc ký ức về nó. Mọi thứ giờ có vẻ khác mặc dù năm nào anh cũng đi qua con đường này. Anh ta có thể nhìn thấy nhiều màu nâu hơn ở những nơi từng có màu xanh lá cây. Đất và đá tơi xốp hơn và ít cây cối hơn. Anh buồn bã nhìn chằm chằm vào những ngọn núi nhỏ bị cắt lát, san phẳng. Anh có thể nhìn thấy những mái nhà và công trình kiến trúc mọc lên từ xa. Anh ấy hiểu rằng có nhiều người xây nhà hiện nay bên ngoài các thành phố, nhưng liệu những ngọn núi có nên được san lấp để làm điều đó không? Một trong những đứa trẻ hét lên khiến anh tỉnh lại. 3 đứa trẻ, dẫn đầu bởi mái tóc xoăn chưa tròn 5 tuổi, đã quyết định từ tốn. Họ đang nằm trên sàn, nói chuyện. Dù sao thì bọn trẻ nói về những ngày này. Dù là gì đi chăng nữa, nó cũng khiến cô gái kia không phải thét chói tai cười khúc khích. Gia đình phía trước đang chắp tay nhắm mắt chắc là đang cầu nguyện.
Cuối cùng anh cũng phát hiện ra bà bác sĩ một lần nữa, đang nói chuyện một cách nghiêm túc với một trong những người lớn tuổi hơn. Hai anh chàng cao lớn, một người mặc áo thi đấu, đã ngủ gật khi đứng. Những người mặc áo khoác bác sĩ, vì vậy anh ấy cho rằng họ cũng là bác sĩ. Earth Day, the old man was surprised. He stood inside the train, by the door, surveying the crowd before him. He looked around for an empty seat but couldn't find one. The throwback train never had this many passengers before. Now, the car is full of people of all heights and shapes, tall and skinny, small and round, not so tall but stocky, withered, flawless, even tiny and not yet 5. He stared at the last one with close to sadness, his feelings had become more unrecognizable over the years. She had soft curly hair and was playfully hopping around. He wondered what happened to her. Excuse me, a young man behind him spoke. Can you move a little bit, sir, so I could pass? The old man walked a few steps to the middle of the car as several passengers continued to board the train. The young man, wearing a purple and gold jersey with the number 24, pushed past him. He was tall and lean and walked with a certainty common among persons with purpose. The old man wondered for a second if he had ever walked that way. He doesn't even remember how to walk. It's been a very long time. The old man inched toward one of the handlebars on the side of the car, remembering slightly his painful movement of the past. The pain, though, is now non-existent. It doesn't feel that way in the limbs, at least. He knew he would be fine. He just needed something to hold on to. Excuse me, sir, you may have this seat. The old man turned around and saw a middle-aged woman wearing a blouse and trousers and a doctor's white coat. She had a redness at the center of her neck that looked like a scar. The woman gestured to an empty seat. She looked alert and very vivid. It must be quite recent, are you sure? He asked. He has stood the test of time, surely he can stand on this train. I insist, sir, the doctor smiled. Nodding, he moved slowly to the seat she offered. Thank you, you're welcome, sir. Seated, the old man relaxed. He looked around the train car and the crowd, which seemed to have doubled during his slow journey from door to seat. He could finally focus on observing people. And that's when he noticed there were many doctors and nurses on the train. The lady doctor has disappeared. The man in the jersey had moved far from the door, now talking to some other man as tall as he. They reminded him of his favorite hometown basketball team. In front of him on the opposite row of seats was a family of 6, parents, 2 teenagers, 2 children. To his left side were older people, some talking, some nodding to sleep, some staring in space. What bothered him were the children and the young people, the ones in their teens and 20s. There were too many of them on this train. When did it happen? How did it happen? And why are they going back? The curly-haired girl of not yet 5 found 2 other kids of her age, a boy and a girl. The 3 of them were playing, weaving in and out of people on the aisle. For a moment, the old man worried that they might get lost, but, of course, they wouldn't. No one gets lost in this train. The lights on the panel suddenly turned on and the train's engine came to life. The familiar beep 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 of the alarm sounded and, after a minute, all the doors closed. The temperature dropped to a comfortable level, exactly what level, he couldn't say. The passengers began to relax and settle down, even the children. Everyone seems to be looking forward to this trip. Including the old man. Especially the old man. It's his granddaughter's 18th birthday. He's excited to see her and everybody. This is a special trip. This is a special year. Earth, here I come, he thought, feeling the slight shake of the train as it moved forward. He closed his eyes, and the train picked up speed. He opened his eyes and looked out the window. The train was rolling through a mountain range. The giant mounds rushed past in both left and right. He missed this scene, or the memory of it. Things seemed different now, even though he had come through this same path every year. He could see a lot more browns where there used to be greens. More loose soil and stone and fewer trees. He stared sadly at the sliced, flattened tops of the smaller mountains. He could see roofs and structures rising on them from a distance.
He understands that there are more people building homes now outside of cities, but should mountains be leveled to do it? A shriek from one of the children snapped him back to wakefulness. The three kids, led by the curly-haired not yet 5, have decided to take it easy. They were lying on the floor, talking. What do kids talk about these days, anyway? Whatever it was, it made the other girl not shriek to giggle. The family in front was holding hands with eyes closed, probably praying. He finally spotted the lady doctor again, talking earnestly with one of the older adults. The two tall guys, one with the jersey, had fallen asleep standing. People in doctors' coats, so he assumed they're doctors, too.